When you decide something you want, Cuando usted decide algo que usted desea, your mind begins to find a map to get there. su mente empieza a formar un mapa para llegar a ese destino. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? What excites your heart? ¿Qué es lo que inspira tu corazón? Your goals choose the teachers in your life. Porque tus metas deciden los maestros en tu vida. And once you have a Y goal, cuando ya tienes esa meta, you identify whose voice you should listen to, identificas cuál es la voz a la que debes escuchar, whose voice you should ignore, cuál es la voz que debes ignorar, which friends belong in your life, cuáles son las amistades que pertenecen o deben formar which parte de tu people vida, belong in your past, qué personas pertenecen a tu pasado, and who belongs in your future. quién pertenece a tu futuro. Think about this. Piensa en eso. You have several children, right? Tienes varios hijos, ¿verdad? And he's still happy. Y aún así está He's contento. a happy man. Está feliz. Es un hombre feliz. When you have a goal, Cuando tú tienes una meta, it excites God. es como que le entusiasma a Now Dios. God wants to help you get Ahora, to your goal. Dios quiere ayudarte a que tú alcances esa meta. Once you understand the character of God, Cuando tú conoces el carácter de Dios, He says, if you being evil si Él dice, si tú siendo malo, know how to give gifts to your children, sabes cómo dar buenas dádivas a tus hijos, how much more do I love to give cuánto gifts? más yo amo darte a ti, darle a mis hijos. I came over Y yo vine, the hill one. Let me tell you the little story. te voy a contar una pequeña historia. I have 4 sisters and 2 brothers. Tengo 4 hermanas y 2 hermanos. My father will be 96 years old in 3 Mi weeks. padre en 3 semanas va a tener 96 You años. saw him de here edad. this morning. Ustedes lo vieron aquí hoy en He la lives mañana. next door to me. Él vive a mi lado, al lado de mi casa. My father prays 4 to 10 hours a day. Mi padre ora de 4 a 10 horas al día. I've never heard him curse. Nunca lo he oído maldecir, I've never heard one wrong word. ni he escuchado que él diga una mala He doesn't palabra, lie. ni una He mentira. doesn't smoke. Él no He fuma, doesn't drink. él no bebe. I've never seen him sin. Nunca lo he visto pecar. But at the age of 18 years old, Pero a la edad de 18 años, he built 7 y churches. él había construido 7 But when I iglesias. turned 18, Pero cuando yo llegué a mis 18 he had años, 7 children, tenía 7 hijos, 7 churches he had built, 7 iglesias que había construido, but no money. pero no tenía dinero. I said, Daddy, I want to go to Y yo college. le dije, papi, yo quiero ir a la How universidad. much does it cost, Y me son? dijo, ¿cuánto cuesta, mi hijo? $4 a day. $4 al día. $4 a day. $4 al día. He didn't have a dollar. No tenía $1. He didn't have $2. No tenía $2. He didn't have No $3. tenía $3. Well, let's just pray, son. Dijo, oremos, mi hijo. We'll just pray. Oremos. God will make a way. Dios hará. But that bothered me. Y eso me molestó. What are we giving out here? Was that the attendance? Okay. Es You can la tell everybody what we're asistencia. doing. Ahorita estamos pasando la hoja de asistencia para que firmen. If you tell me you and God talk every day, Si tú me dices, yo y Dios hablamos todos los días, but you don't have any money, pero no tienes dinero, why are you talking to God? ¿por qué estás hablando con Dios? You want a poor God? ¿Quieres un Dios pobre? I don't want a poor God. Yo no quiero un Dios pobre. I don't want a God that has no money. Yo no quiero un Dios que no tiene It dinero. takes money to live. Porque necesitamos dinero para vivir. Okay, Daddy, Ok, entonces, you talk to God, papá, le dije, You tú hablas con pray. Dios, tú oras, but you have no money. pero no tienes dinero. Does God not like you? Y le dije, Dios, ¿tú no le caes bien a Dios? You live holy, Tú vives en you live santidad, righteous, tú vives justo, but you have no money? pero no tienes dinero. How do you know there's a heaven? ¿Cómo sabes que existe el cielo? That bothered me. Y eso me molestó, I have one major fear in my life. porque tenía un temor grande en mi vida. That's the fear of believing a lie. Y era el temor de creer en una mentira. I have to know truth. Yo necesito saber I la have verdad, to. necesito conocer la verdad. I do not want to live on the earth without knowing what truth is. No quiero vivir aquí en la tierra sin saber Who's qué right? es la verdad. ¿Quién está Who's ¿Quién wrong? es correcto? ¿Quién es Is the incorrecto? Bible right? ¿Es la Biblia Maybe old correcta? people wrote this book. Porque tal vez personas viejas How do I know this book is from God? escribieron la Biblia y ¿cómo yo sé How si do este I libro know es de there was a Dios? Jesus? ¿Cómo sé si existe un Jesús? I want to know truth. Yo quiero conocer la verdad.
And God began to teach me Y Dios empezó a enseñarme the difference between the person of la Jesus diferencia entre la persona de and the Jesús principles that y he los taught. principios que Jesús enseña. The person of Jesus prepares me for eternity Persona de Jesús me prepara para la eternidad after I die. después de que muera. But the principles of Pero los Jesus principios de Jesús are for the earth son para la tierra. while I'm alive. Mientras yo vivo, The person of la Jesus persona de Jesús creates my peace. me da paz. But the laws of God Pero las leyes de Dios create my prosperity. crean o dan a luz a mi prosperidad. What I'm about to tell you Lo que estoy a punto de decir is electrifying and can change your life es forever. electrificante y puede cambiar tu vida para siempre. This beautiful place Este hermoso lugar is valued at $15 million, está valorado en 15 millones de dólares. and we don't owe one penny No debemos ni un centavo on this building. de este lugar. God's blessed, and He's Está blessed bendecido y bendecida. because of 7 decisions. Porque por 7 decisiones. It's true, I have a jet. Es cierto que tengo un jet. I'm not ashamed of it. No me da vergüenza eso. They put it in the paper. Lo pusieron en el periódico. Here's his Y $100,000 está car. su carro de $100,000. I'm not ashamed of that. No me da vergüenza eso. I'm not ashamed of having a good car. No me da vergüenza tener un buen carro. They put a picture of my jet in the newspaper. Y también pusieron una foto de mi avión en el periódico. He bought it Y cash. decían, lo compró en efectivo. I'm not ashamed of my jet. Eso no me da vergüenza a mí, ¿no? I like having a Me jet. gusta tener un avión. Say this out loud. I'm not ashamed Diga conmigo, a mí no me da vergüenza that my God prospers que mi me. Dios me prospera. Say it again. I'm Dígalo not de nuevo. ashamed A mí no me da vergüenza that my God que prospers mi me. Dios me prospera. Well, Brother Mike, Pero mi hermano Mike, how can I prosper? ¿cómo yo puedo I prosperar? have people ask me that. Tengo personas que me preguntan That's eso. very easy. Es bien fácil. Just 7 decisions. Solamente 7 decisiones. God spoke 3 words to me in a 4-hour prayer meeting. Y Dios me habló en una oración de 4 horas, And it 3 changed my palabras life. que cambiaron mi vida. Decisions decide Decisiones wealth. deciden riqueza. Decisions decide wealth. Decisiones deciden riqueza. Decisions decide wealth. Decisiones deciden riqueza. If God decided who has money, Si Dios decidiera quién tiene dinero, then why did He give it to criminals instead of missionaries? entonces ¿por qué se lo da a criminales en lugar de misioneros? God doesn't decide who has money. Dios no decide quién tiene el dinero. Some of the best people in the world have no money. Una de las personas más buenas del mundo no tienen dinero. Some of the worst people on earth have money. Una de las peores personas en el mundo, en la tierra, How tienen did that dinero. happen? Entonces, ¿cómo sucede eso? 7 decisions. 7 decisiones. If you listen close from your heart, Si usted escucha realmente desde I lo can profundo change de your su life corazón, forever. puede cambiar su vida para let's siempre. go through the list. Vamos a esta lista. Turn to the first page, Vamos todos a la página número 1. and there's a table of contents. There's a list. La lista, el contenido de los capítulos. And I'm going to list these. Yo voy a leer Number estos. 1. Número 1, Your decision to build your faith. tu decisión de edificar tu fe. Faith is confidence in God. La fe es confianza en Dios. You've got to build your faith Tú debes de edificar tu fe in the character of God. en el carácter de Dios. Who is the God that I serve? ¿Quién es el Dios a Do quien I yo believe sirvo? Him? ¿Creo Do I en believe the él? Bible? Leo la Biblia. Do I believe in His integrity? Creo en su integridad. You must make, we'll review this. Vamos a revisar estos. You must build your faith Debes de edificar tu in the fe character of God. en el carácter Number de 2. Dios. Número 2, Your decision to excel in your present assignment. tu decisión de sobresalir en tu asignación actual. A problem that you're solving. Algún problema que tú estás resolviendo. Everything created solves a problem. Todo lo creado resuelve un problema. My watch solves a problem. Mi reloj resuelve un problema. My microphone solves a El problem. micrófono resuelve otro problema. The pen solves a El problem. lapicero resuelve un The problema. lights solve a problem. Las luces resuelven un problema. My ears hear.
Mis oídos escuchan. My eyes see. Mis ojos ven. My mouth speaks. Mi boca habla. You were created to solve a problem for somebody. Y tú fuiste creado para resolver problema para alguien aquí en la tierra. I call that your assignment. Yo llamo a eso tu asignación. You must excel in your present assignment. Debes de sobresalir en tu asignación actual. You may have heard me say often, Muchas veces tal vez ustedes me escucharon I do decir, not pray for money. yo no oro por el dinero, I never pray for money. nunca oro por dinero. Why? ¿Por qué? Why would you pray for money? ¿Por qué vas a orar por dinero? Money's not the fruit of prayer. El dinero no es el fruto de la It's a oración. reward system on the earth. Es un sistema de recompensa I en la don't consider tierra. prosperity to be a Yo miracle. no considero la prosperidad que sea un milagro. It's a reward for solving a problem. Es simplemente la recompensa por resolver un problema. If I say to, let's see if, I don't know. Si le digo a... Oh, I got a little bit. I don't know where this came from. Tengo un poquito de dinero, no sé de dónde vino. Who up here wants to make any money? ¿Quién de aquí Anybody quiere wanna make ganar any money? dinero? ¿Alguien de aquí? You do? Would you come up here, Ven baby? aquí Come conmigo, up mi here. amor. Baby, I hate dirty furniture. Mija, a mí no me gusta And I want los you to look at muebles how sucios. filthy this Mira, piano is. ven, Can, sube. can you see how filthy ¿Puedes that ver piano is? cómo está de sucio este piano? Isn't that horrible? Horrible, ¿verdad? The house of the En Lord. la casa Look de at all the Dios. dirt. Mira You todo ever el seen? polvo. ¿Has visto Hey, that's tanto about the polvo? dirtiest piano I've seen, isn't Es it? el piano más You mind polvoso wiping que he that off visto, for me? creo que en Just la wipe it vida. off. A ver, It's a problem. ese es un problema. It's not a problem to you. No es un problema para It's ti. not a problem to you. No es un problema para ti. It's a problem to me. Es un problema para mí. I don't like dirty furniture. No me gustan los muebles sucios. I hate that. Look at it. It's Míralo, horrible. míralo, se mira feo. We're just watching you, baby. Te estamos viendo, mi hija linda. Are you through? Can you do it better? ¿Puedes hacerlo mejor? See the dirt over there? Miras el polvito del otro lado. I would imagine somebody here in a few minutes will come up here with the right rag. Yo me imagino que en unos minutos alguien va a venir I con el imagine trapo if I keep talking about perfecto this, somebody will show up with a para rag. para este piano para Instead limpiarlo of- perfectamente en lugar de con un Kleenex. Probably somebody will probably come up here with a rag and get all the handprints Tal and vez viene y fingerprints quita off. todas las huellas que también Good, están baby. ahí. Good. Muy bien me estás haciendo, ¿eh? Thank you so much. Gracias, muchas gracias. Do you have a friend that would like to make some money? ¿Tú tienes alguna amiga que quiera ganar dinero? Are they también? here? ¿Están aquí? Where's your friend that'd like to ¿Dónde make están some money? tus amigos? She'd like to make. She's very excited about it. Yeah. You want to teach her how to do this? Teach her how to do it. Enséñale cómo limpiar a ella. I still believe somebody's going to come up here with a real Aún good así quiero que rag, venga alguien con un buen real trapo good rag. especial para limpiar este piano. a real good correctamente. rag with polish on it. Que tenga el líquido. You para showing her how to do it right? Estás Show her enseñando how to cómo do it. hacerlo correcto. Look at see all those fingerprints? Mira las huellas. Can you get those off? ¿Puedes quitar las huellas? Wow. See this? Can you believe people let that? ¿Puedes creer que la gente deja sus Whew. huellas aquí en este piano? Aren't they doing a good job? Aren't you? ¿Verdad que están I haciendo think buen you'd be trabajo? kind of thankful. I think you'd kind of clap your hands. Yo creo que vale la pena que les den un aplauso. Here, give your friend some extra money there. Give your friend some extra money because she helped you. Dale a Okay. tu amiga un poquito de dinero porque ella te ayudó.
Did they fast? Have they been fasting the last month? ¿Qué pasó? ¿Ellas ayunaron por un Oh mes? God, give me Dios, some money. dame dinero. Oh God, I need some money. Oh Dios, necesito dinero. Did you ever hear? Did you hear them pray? ¿Ustedes escucharon que ya estaban orando I por didn't eso? hear them pray. Yo no las oí orar. They're your protégés, Miss Evita. Did Evita, you? yo sé que son sus Have they been aprendices. praying before church? Oh God, give us some money. Antes de que empezara el culto, Have you heard them pray that? Señor, Me dame neither. dinero. No, ¿verdad que no? Wow. Wait. You go to church. Tú vas a She la goes to iglesia, church. She got tú vas a money la in her iglesia, hand. Where's your money? Tú vas a la iglesia y ¿dónde está tu You ain't dinero? got any money. No tienes dinero. God doesn't like you, does he? Ah, ¿qué pasa? ¿Que Dios no le caes bien a Dios? She received an invitation to solve a problem. Ella recibió una invitación para resolver un problema. She said, Y ella yes, dijo, sí, I'll help you solve your voy a problem. ayudarte a resolver tu problema. I'll help you solve your problem. Voy a ayudarte a resolver tu problema. That's all money is. Y eso es simplemente lo que es el dinero. Is a reward when you solve a problem for Es somebody. una recompensa cuando usted resuelve un problema para alguien. Now, Ahora, is it that I don't like her? ¿qué pasa? ¿Que ella no I me don't cae like bien? her. ¿O ella tampoco me cae I bien? don't like ¿Y you. tampoco ella? No, ¿Tú tampoco? she solved a No, problem. lo que pasa es que ella resolvió el problema. And she is is this, did you get that money? ¿Recibiste ese dinero tú? Wow. And she's happier than Y she está más was. contenta que hace unos minutos few antes minutes cuando ago. estaba sentadita. She was in church and Y didn't look estaba en this la happy. iglesia y no estaba tan contenta. You got things to buy with that, don't Ahora you? ya sabes qué vas a comprar con eso, ¿verdad? Now, if I have that problem tomorrow, Ahora, si tengo el mismo problema mañana, would you come help me again? ¿puedes venir mañana a ayudarme otra vez? Really? ¿De veras? Oh, well, here's $10, Entonces te doy another $10. Otros $10. Thank you Gracias for being willing to help me. por estar dispuesta en ayudarme. Why do we make money so hard? ¿Por qué nosotros hacemos tan difícil el dinero? Why do we make it so spiritual? ¿Por qué lo hacemos tan espiritual? Todo lo que tiene que ver con el Need a dinero. miracle. Ay, el dinero, el milagro. No, you don't. ¿No? You need to solve problems. Necesitas simplemente resolver un problema. You need to solve problems. Necesitas resolver You need to problemas. solve problems. Necesitas resolver That's all. problemas. Simplemente When you solve a eso. problem, Cuando resuelves God un begins to problema, work for you. Dios empieza a trabajar. The favor of Sí. God begins to El come favor to de you. Dios viene sobre ti. How do I know when God enjoys ¿Y me? cómo yo sé cuando yo le caigo bien a Dios? When somebody else is showing you favor. Cuando alguien me está dando a mí favor. He's sitting on the front seat. I got to find Tengo que something. encontrar algo porque él está sentado en la primera fila. I teach this so much. Y esto lo enseño continuamente. I have said publicly Públicamente he dicho. a very controversial statement. Es algo I can make controversial. anybody a millionaire. Pero digo, yo puedo hacer que cualquier persona se convierta en un millonario If you will listen. si tú simplemente escuchas. Now, you don't need a lot of money No necesitas mucho unless you dinero want to help people. a menos que quieras ayudar a las They don't need a personas. lot of money Ellas no necesitan mucho to dinero live. para vivir, But if they say to me, pero si ellas me Brother dicen, Mike, hermano Mike, I want to sponsor and feed 1,000 children a day. yo quiero patrocinar y alimentar a 1000 niños Now al día. money becomes important. Entonces el dinero ahora se vuelve importante. When you want to help somebody, Cuando tú quieres ayudarle a alguien, prosperity becomes important. to prosperidad you. se convierte importante para ti. The purpose of money El propósito del dinero is to create good experiences for people. es para que tú crees buenas experiencias para las That's the personas. purpose of money. Ese es el propósito del dinero. I don't have to ask you if money is important to you. Yo no tengo que preguntarte si el dinero es importante para ti. Of course it's Yo important sé, to por us. supuesto que lo It's es. how we feed our children. Es como alimentamos a It's nuestros how we buy niños. them clothes, Como les compramos su ropa get them a haircut. y les cortamos el pelo. It's how we educate them. Como los educamos. I wouldn't argue 2 seconds Yo no voy a pelear ni 2 segundos over the importance of money. sobre la importancia del dinero. Is it scriptural?
Y me preguntas, ¿pero está en la Biblia? 20% of the words of Jesus 20% de las palabras de Jesús were about money. eran y se trataban acerca del dinero. 1 out of every 5 words he spoke Una de cada 5 palabras que Jesús habló, was about money. que la Biblia habla, es acerca del dinero. So you have every right Así que tú tienes todo el to derecho say, Holy de Spirit, decir, Espíritu Santo, teach me about money enséñame acerca so del I dinero can bless my para que family. pueda bendecir a mi familia. Teach me about money Enséñame, Señor, muéstrame. so I can help Dame other sabiduría people. del dinero para que pueda ayudar a otras I personas. want to be a blessing. Yo quiero ser una bendición. There are 7 decisions Hay 7 decisiones that will open the windows of que heaven. van a abrir las ventanas de los cielos. Number 1, work Número with your 1, faith. edifica tu fe. Faith means confidence in God. Confianza, que tu confianza esté en Dios. Number 2, Número 2, excel in your present assignment. tu decisión de sobresalir en tu asignación actual. Do well for the person you're solving problems for. Sirve bien a la persona a la que estás ayudando a resolver If you problemas. excel in your present Si assignment, tú sobresales en tu asignación actual, God will get a blessing to you. Dios va a hacer que las bendiciones lleguen a ti. Somehow, De alguna manera, somebody de alguna persona will be touched by God. va a ser tocada por Dios. Touched by God. Tocada por Dios. They changed my flight to go through Ghana. Cambiaron mi vuelo, iba para Ghana. Ghana's a poor country. Ghana es un país pobre. And they said, Dr. Murdoch, Y dijeron, Dr. Murdoch, you cannot fly straight back, no puede volar de regreso but you must directamente, stop in Ghana pero debe de pasar por Ghana for 4 or 5 hours. como por 4 o 5 horas. So I flew to Ghana, Entonces volé hacia Ghana, got on the plane, subí al avión and for 11 y hours, por 11 horas, a man with 4 children un hombre con 4 hijos sat beside me estaba ahí como sentado al lado de mí, and never said one word y to me nunca me dio una palabra en todo el for viaje, 11 por hours. 11 horas de vuelo. We got off the plane in New York, Salimos del avión, estamos en Nueva York, and as he went to get off the y plane, cuando salimos del avión, he said, would you pray for me? dice, ¿puede orar por mí? I said, yes, I'll see you off the plane. Sí, cuando He salgamos del got avión. off. Salimos, He said, you changed my me life. dijo, usted me ha cambiado la vida. I heard you 10 years ago, Yo lo escuché hace 10 años and today I am so successful. y hoy soy tan exitoso. God has blessed me. Dios me ha bendecido. Would you pray for me and my family? Puede orar por mí y por mi He familia. knelt down crying in Y the él se airport. puso de rodillas y His empezó a children llorar en el aeropuerto and con his sus wife. hijos y su esposa. And when I finished Y praying, cuando terminé de orar, he shoved something in my así hand como me dio un and took botoncito de off, algo y se fue. left. Se fue. And I counted what was in my Empecé a hand. contar lo que tenía en mi mano. 10,000 US dollars. $1,000. 100 bills. Me dieron 100, en billetes de 100. 1,000 billetes de a 100. I see some of you jealous. Yo creo que alguien aquí está celoso. So I'm going to tell you another Entonces, miracle. pero le voy a contar otro milagro de todas I'm going to tell you a miracle till your jealousy Y les disappears. voy a contar otro milagro hasta que esté muy celoso de oírme. It's okay. Está bien, está bien. Port Harcourt. Estaba en Port Harcourt The pastor says, I have a man y dice el who pastor, wants you to pray for him. tengo a un hombre que ha pedido que tú ores por You él, changed his life. porque tú cambiaste su vida. Would you meet with him? ¿Puedes reunirte con él? And in walks a man and his wife. Y entonces entra este hombre con su esposa, He kneels down. se hinca He said, you have been my mentor. y me dice, usted ha sido mi mentor. Today I have succeeded Y hoy he tenido éxito because of you. por ti a causa de Would ti. you accept this small ¿Puede offering? aceptar esta pequeña semilla? And after he left, Y después de que se fue, I counted in the envelope yo conté en ese sobre 30,000 US dollars. $30,000. Wow. I don't even care if you're jealous. Ay, no me importa si usted está celoso. I have a Jehovah Tengo Jireh. a un Jehová Jireh God is everything he said he would y be. Dios hace y dice todo lo que Él es. About
12 weeks ago, Y hace como 12 semanas they said a man and wife want to meet with you. me dijeron, un hombre y su esposa quieren reunirse con They usted. walked in. Entraron He said 2 years ago, y me dice, hace 2 años, 77 checks had bounced. 77 de mis cheques fueron rechazados. I lost credibility in my town. Perdí toda mi credibilidad y nombre. Nobody En la believed ciudad, in me anymore. nadie creía ya más en mí. My business crashed. Mi negocio I fracasó. was at Cayó. bankruptcy. Estaba en bancarrota. And I went to a school of Yo ministry, fui a una school of escuela wisdom. de sabiduría. And you taught us the 7 Y decisions. usted nos enseñó acerca de las 7 decisiones. And I believed you. Yo creí en usted. He said today, Y él me dijo, hoy I am your 31st yo millionaire soy su 31avo millonario that you asked God to raise up que under your usted pidió a ministry. Dios que levantara en su ministerio. He said, my last offering Y me dijo, mi to my última home church ofrenda hacia mi iglesia was fueron $250,000. $250,000. And they knelt in front of me Y se hincaron enfrente de and mí. handed me a check Me dieron un cheque for $8,500. por $8,500. If I solve a problem, Si yo resuelvo un problema, God owes me. Dios me debe. Men may not pay me, Tal vez los hombres no me pagan, but God will leave no man pero unrewarded. Dios no va a dejar a ni un hombre sin recompensa. In this book, Y en este libro, 7 decisions, 7 decisiones it'll make any man hará que cualquier a hombre multimillionaire llegue a ser un millonario if he believes it. si lo usa, If he believes. si lo cree. Why am I sharing this ¿Por today? qué estoy compartiendo esto yo con ustedes Because it's hoy? the part of the gospel nobody has told Porque esa us. es la parte del evangelio que casi nadie. I never tire of the wisdom of God. Wisdom is the ability to recognize difference, right and wrong, evil and righteousness, difference in people, difference in a countenance, difference in a moment, like the blind man crying out to Jesus. The dominant purpose for wisdom, and don't you love the wisdom of God? So thankful you're listening today and watching and being a part of the internet, telling others about it. And I hope you're getting, by the way, I hope you're getting my daily podcast every single day on your iPod or your MP3. Every single day, 2 minutes of wisdom. Be a blessing. Sometimes I go a little over because I get excited. I want you to be a part of this ministry. I believe that when you get involved with God, He gets involved with you. I am one of the ministers of the gospel who believe the words of Jesus. I believe every word He said. When He told Peter that there would be 100-fold return on any investment in the gospel, in Mark 10:28-30, I believed Him. When the Word of God says in Malachi 3, that if I bring the tithe, which is 10% of my income, and the offering back to Him, that He would open the windows of heaven and pour me out a blessing I don't have room enough to receive, I believe Him. Why would I believe God about heaven and hell and not believe Him about the blessing of the Lord? I want to pray over the seeds that you have been planting in this ministry. And by the way, I have an incredible gift you're going to love. In fact, it's probably one of the greatest gifts I've ever offered. We're asking the Holy Spirit for 300 partners this week who will set aside a seed of $300 for our outreaches. I need your help. I want you to help me. Not just to feed 1,000 children a day, which we do, or 1,000 families, or underwrite the Wisdom of Asia Bible College, or to underwrite the tent factory in South Africa, or the Home of Hope, but that we can go into 100 countries with the gospel. I'm holding in my hand the Wisdom Quick Scan Bible. The Wisdom Quick Scan Bible. I have never in my life found a Bible easier to read. As you know, for many years, I've read the Bible through 40 chapters a day, every single month of my life. There is no easier book to read than this Quick Scan Bible.
when I found out that I could offer it to you inside of some of the teaching that I've been doing and I'll do today, I want you to have it. Call me right now, plant your seed of 300 and watch God move.